다한다 고리야의 가소리다 이게 나를 배치 열다 가다 개인 나리야 예대와다 너도 공제 나리야 콜로를 뭐 숨살 송도와 단단하다 파기 쉬위 리위 나리야 네 콜로를 뭐 숨살 송샤게 다 콜로 당부디 대시 청거체 니버디 바로 천님의 배치하고서 하듯이 다 가다 아주 넘지 되는데 그 실은이보다 뜻을 제기 시징 슝디디 콜로 발배 다 뜻은 차대요래 다 전에 콜로 타마 너도 공직이 타녀 저단도 숨어이나 너도 공직이 선섭에 따라 조승규에 있잖아요 이노 레고 넘버 7 전거스네 승구도가 제니 다 콜로 당부디기 좀 산재의 추억이 쌀 중심디 숨겨야래. 담바시스 소야디 동네 군제니 땡도 대화디 군제니 소를 숨제. 된데 소야디 산재의 지 떠주디 군제기 땡진 저번 중앙사가 떠주 든지기 이뭐 인도잖아요. 다 디두셔야디 라랑 교직 깨는 데는 용기야래 있어. 송샤 데이머리 다 콜로 바르바 세님의 배추한 거를 쓰는 세대야디 세니담 런신남 모님에 와서 숨기하래 디송야디 야 땡진 잡은 중 차르단 다 땡진 잡은 중에 대파 서도 파 땅인도 자네 아니 땡에 딱선 마도 된중 모여줘 요 말이 세야기 에너 세님의 배추한 것을 딜레인 거야래 다 되게 담바시나네 고된디 자르는 소인 거야래 고된 거 모두 가려서나 터두디 지목방배 제외연대지 제외연대 강을 된 것을 넣으면 춘이지 강성된 것도 와 그래서人心이 용수하고 지금 매나 지금 루고 저거 말아人心 용수하고 인상 지금들 내부여야 되다 년부 좀 돼야 이거지 뒤에서는 지금 루고 차오르다 모니 주도여나 유진의 주도여베이나 녀모랑 생이 주도여나 뒤ken지왕 도트야 용고 말하다 그봐 그 ken지왕 요원자 용 말아 수저디 떡외연대 이네 그 ken을 뜨면은 양은 맞서서는 요고 그래 양은 단도 용신 말이 들봐 세상한테 바로 친입에 청고서 되기 땡진 저버는 중에 더 서로 친체 때는 땅배 땡진 저버는 중에서 네가 또 되게 그래 다들 콜로 당부 거둘러 담바시 숨에 남기 고배자 봤어야 돼. 산된 전에 송대도 와. 지상아서 실은이분은 유대한데야 돼. 거다가 부모하고 대다 러신지 동안하고 양다고 지수 따오 사시도 와. 다 될래야 벽에 나라 부모하고 대다 장사가 장저줘래. 개이 나라 장저들면도. 저선 지나서 베트남이스 게다, 자파니스 게다, 베트남이스 게 가서 코리안 게 나로리아 패지 장도 요마리 장도 요마로 봐 민동아 사디 개인은 매 채트샤 디 채버리 간다 레자기 마비지 나로라 부모가 부터 장사 장저도 장저디 디 치기 지 강보 미국 공에 채사 서로 치기 가소래 지 개발을지 말해 디 단다 처부시 땡겨야 다다 가르된 것을 넣으면이나 시징 잡아주 나로리야 부모가 부터 장적이 나로리 장적 되는거도가 장시버니스 아니 풍부 정도 마세가 감다 계시 라서고 대조사지 자용기 다 처지는 상황이 담아이나 부모가 부터 장셔야 되기 너데베 다유 남샤신 되어야래 강사 다유 인식이야래 강사가 천시 자유래 천시 풍소 강조 되어야래 자상가 풍부가 부터 장사가 장도 자유를 자네 풍부가를 때네 딱배 다 모니지 못 줘봐서도 마세 다데 강을 때네 독배 딱배 시 풍부가 부터 장 러시지 땅벌에 선수인데 강사가 다음에도 책이 다음에 이거 셔요. 책이 내가 장사 책이 내가 좀 잘했어.
근데 내 지난주 럽차나 지난주 거리에 깨끗하네 실용이 때문에 그도 짱사가 짱들이 제가 내배 접촉을 야고야래 죄송아 디 마비 레자나는 짱저도 디 간다 nga loza zi jana loza zi gyure kuduriya jangda chesha yang pepe inzang pepe de yaga yusigo marda leja ge de da di jangda du ja상 시로지 leja ge ni gyure imri gyure zi 차상 gyure yaga 다 콜로 타마시도가 콜로 타마되기 안드디 도디 공직이 나리야 실하 고주 대용도가 자상가 실하 고주마 대용야 아니 사주르부터 기대마 대용도가 자상가 되기 남지 때버디 잔되chen 송용이야 아니 콜로 타메 제 디시고 닝분 도서야 되게 심정신지 회사와디 잔되는 조용도가 지상 어좀된 되겠다 디나래 콜로 좀 숨숨 되기 단다디도什么 공부시다 냐라 시시딩 견제 된중 직송 되네야 견제 된중 더 서울단다 고된세야지 여초디 이 시징 되라는 직송 다 대대비 대코나니 검지기로 유신 캐버와 컨트스 공국위험이 신라 송직이 하는 조단도 이다 이 semr시 여서디 코로타메 거들려 송셔야지 이메 소리도가 다 뭐니메 숨로 거네 뭐니메 송어지 세네야 sem점에 따라를 봐 대야는 도지 여체 다 오면 콜로 발변 넌 콜로 발변 가서 콜로 발변 너 공부는 신전에 실제 뭐니 뭐고 실샤베 털 semr시 여서디 송샤 야 대신 직체 어디 리스도 다 들이대 당연히 디스큐다 So in the Sandhi Nimocharana Sutra, which is translated as the Sutra unraveling the intention of the Buddha, there is this division of the teaching of the Buddha into three turnings of the wheel of the Dharma. So accordingly, the first turning of the wheel is called the turning of the wheel of the Four Noble Truths, which shows that the law of causality of things. And the second turning of the wheel of Dharma is known as the turning of the wheel of the Dharma without characteristics. And so what this means is that it is shown in the Perfection of Wisdom Sutras. There is no essence in everything. And then finally, the third turning of the wheel of the Dharma, according to this sutra, is called the turning of the wheel of the Dharma clearly, or making the clear distinction between the three turnings of the wheel. And so accordingly, what this shows is the philosophical view of Chittamatra, or the Buddhist idealist or mind-only school. And so in the first turning of the wheel of the Dharma, in the Four Noble Truths, the teaching of the Four Noble Truths, what it emphasizes is that causality, the view of how causes and conditions give rise to their effects. So how pain and pleasure come about through their causes and conditions is shown there. And then the second turning of the wheel in this Perfection of Wisdom Sutras, the emphasis is on the fact that things have no independent existence at all, but everything that is there is they exist merely by way of being designated, or other than that there is no way something can exist. And so here there is real emphasis on the third noble truth, which is the truth of cessation. And so because things are, so from this what we understand is that things have no intrinsic existence on the one hand, because they are brought about through causes and conditions, and therefore they don't have any identity of their own as such. And not only that, because things do not have any intrinsic nature of their own and they are dependent, therefore what this implies is that all the defilements that
that we have in our mind are possible to be gotten rid of, because these defilements themselves are not in the intrinsic nature of the mind on the one hand, and the mind itself is not in the intrinsic nature of the defilements as well. And therefore, the mind can be purified of or these defilements. Otherwise, if the defilements and the mind and all these different things exist independently without relation to any other causes and conditions as well as other factors, then the defilements would either have to been totally inexistent, or they can, if they exist, they should exist eternally. But that's not the case. Defilements cannot exist forever, because we can overcome them. And so in the second turning of the wheel of Dharma, there's the emphasis is given on the cessation of the suffering and its causes, because things are dependently designated. And so in connection with this, in the Heart Sutra, we find mention, and these 5 aggregates also are empty of any intrinsic nature. So here, that in the Korean translation, perhaps because it's translated from Chinese, and because the Chinese translation is missing this term also, therefore Korean translation naturally would also miss this term, this word also. But it is there in the original Sanskrit. I have checked with Sanskrit scholars, and I found that this term also is there in the Sanskrit original, and it is also in the Tibetan translation. And so here, this term is not just to make up for some kind of to make up a phrase to complete or anything like that, to make the sentence complete or anything like that, but it actually has a meaning here. For example, in the case of, from the point of view of the Sotantika philosophical tradition of Buddhism, they say a person is designated, but then the psychophysical aggregates which make them up, on the basis of which a person is designated, are substantially existent. And although they talk about the selflessness of person and so forth, but then what this term, they don't go into the selflessness deeply, but this term also, what it means is that the meaning or the implication here is, with the usage of the term also, it is shown that not only the person is merely designated, from the point of view of the Madhyamaka philosophy, not only that a person is designated on the basis of the aggregates, but then the aggregates themselves, the 5 psychophysical aggregates themselves, also are designated by name and conception and so forth. And so it would be good, if I may suggest so to you Koreans, to when you recite the Heart Sutra, and when you come to this point of saying these 5 aggregates are empty of inherent nature, it would be good to insert this word also in the middle of this phrase, so that it makes a complete translation or complete text, the text complete, because it is in the original. I'm not trying to be boastful about the Tibetan translation being good, better or not, anything like that, but it would be good to make your translation of the Heart Sutra complete, because it is in the original Sanskrit. And then in the Sandhi Nimochana Sutra, what is also shown is what it also teaches are the practices of meditative serenity or calm abiding, as well as the 10 bodhisattva grounds and so forth. And then in the third turning of the wheel of Dharma, according to the Sandhi Nimochana Sutra, of course, called in the first turning of the wheel, the law of causality is shown, and then in the second turning of the wheel, there is the emphasis on cessation and the things, everything being empty of any independent existence. And then in the third turning of the wheel, it goes through the Chittamatra view of, the Chittamatra explanation or interpretation of things, teaching of the Buddha in terms of the what are known as the 3 natures. The dependent nature, the imputed nature, and the perfect nature. And so, and then there is another
set of teachings or the sutras within this category of the third turning of the wheel of the Dharma, which emphasizes on the clear light nature of the mind. So what we find is there is a progression of deepening the understanding of reality from the basic understanding of the causality into the understanding of leading to the understanding of emptiness, and then the clear light nature of the mind, which may finally connect into the higher practices. And so in this way, within the third turning of the wheel of the Dharma, we can also find two different sets of teachings. One is what is given in the Sandhi Nimochana Sutra. The other is what is given in the Tathagata Garbha Sutras, which emphasizes on the clear light, the innate clear light nature of the mind. 그리고 또한 그 삼점법문에 해당되는 것이 대방광 열의 장경이 있습니다. 이러한 대방광 열의 장경이라는 것은 바로 우리의 마음속에 있는 열애장, 그리고 우리의 마음의 본래의 청정하고 광명심이라는 어떤 그러한 내용들을 담고 있습니다. 그래서 이렇게 부처님의 초전법륜, 그리고 중전법륜, 삼전법륜을 우리가 쭉 한번 이어서 순차대로 우리가 생각을 해보면, 초전법륜이라는 것은 이러한 모든 것을 가능하게 하는 바탕에 대해서, 기초에 대해서 얘기하는 것이고, 그 다음에 두 번째 이러한 그러니까 기초라는 것은 앞서 얘기했듯이 인과, 그래서 이러한 인과가 있기 때문에 바로 이런 인과를 통해서 바로 멸제가 가능하다고 얘기하는 것이 바로 그 두 번째 중정법륜에서 얘기하는, 안양경에서 얘기하는 것이고, 바로 세 번째는 그러면 이러한 그 멸제라는 것을 즉 이제 그 진여의 어떠한 그런 것들을 우리가 수행할 때 어떠한 마음의 상태에서 이것을 수행해야 되는가, 그러한 어떤 그 특별한 어떤 의식에 대해서 얘기하는 것이 바로 광명심, 본래 청정한 광명심, 그것이 이제 삼전법륜에서 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 이러한 첫 번째, 그 다음에 두 번째, 세 번째 이러한 것을 순차적으로 생각을 한번 해볼 필요가 있다고 생각합니다. 다 들으되 실하니 다 샤차디어레 다 디자와의 시징 슝근알이야 다 가서를 보게 뭐든 동이 그런 보다 배경도 이런 봐서 송시베다 배경 뭐도 다 지수 잡은 거면 아니 그게 다 윤든 가서 우리 그게 배든디에 맞아 싸우파 가서 그게 단셔지기 아니 뭐도 괜찮아 시지매가 아니 뭐도 괜찮아디 나라 다 요는 시리 안더디 남진 순지가 저 디나 걸어보다 섬지바다 당와다 내세는 저도 주변에 있는 최진은 이제 미보다다 최단에 과자 죽게 잡았던스 다 죽죽샤인도 자네 아니 삼대 숨이 진소당서 해야 되는 말 아니 신의 과들이 있고요 다 신의 과 실하 과들이 즉 제도 때문에 배지 숭댕에디 배진 도도 공정이 비서시도 무슨 더 샹래 요래디 어떤 도도 공정이 안들 리우 배지 주의무요 리우 주체니 숨배 리우 잡아 청식을 리우 나라 실하고 손도가 저는 가래 제네시 자배양이 머리 자배양이 쉬베 리우 나리아 사주 남샤도 송 되네 제네시 쉬베 리우 나 디나리아 단도 가다 리우 주버디기 드비연들이 시에체 저 송도가 당관에만 다외고디 송용 거 요래 장내 과들이 소송용 거 요래 다한다 리우 개바지 가자 너도 공직 리우 개바 청식 리우 나라 다 실한이부터 되용하지 너도 공직이 대바 한다
로변 원색 세네 디 가지고 나온다 자의 경우 원색신 송식도가 자 루지지가 코리아 모습을 느껴지는 원색이 코리안에서 코리안 다 저도 들 코리아리아 코리아 쇼로소리아 아니 들시라고 시기열 다저 조조는 너도 공을 lưu解받을 만 시기 없어지리 사실은 인도산에 원색 잡아지 자리 땡주날 코리아 밀케시도 코리아 라면 지시베 베지 로나야 야오면 로상 찬초 제 땡주 데 돈제 티티티티수무티 근데 자산을 흘리셔 놔야 뭐지 로로스 라위 아우 그 원색 샤락 해버리셔 흉망고 때네 되네마 공주셔버리셔 샤라야고도 저선 고려에 날에 캐바 정도가 삼천주 스가치다 제제 야고사도 저들이 지난주 이기나를 요하래 다 늦다고 그래 지난주 포유지구의 시행과 제외에는 원색이 배서 망서 따고 그래 다 정말 흉망고 공직니 다 조되면 땅화대 섬섬에 따와래 사실은 인도 선섬에 로변수 조전 송구도 인도 루주의 아리안 대회 참마 통용기 할레베 야고도 자 할로면 멍구지기 배지 야각을 로변인데 맨로 다 자나기 로변인데 인설이 간다 캐버망고 쉐버망고네 싫어요도 사실은 인도 다 들지 않는 쉬야지 다 조대 도대 공제 게 안다 점수를 위나 송셰베다 싫어하고 뒤체 다 전에 참봉고 아니 디 으터다 진남이 난거 으터남지 거다 아니 너디장 난게 신의 공다 다 디디게 막 공부 아니 토미가 막 자셔베 아니 사땡에 난게 냐사 다 대주중네 막 송셰베 신의 공다 디디 다 흉체모도 일이 된다더만 또스마 궁적인 송셰베디 배지 저르부지 송디 약실이샤 자실라 주야기 실라 세야디 동아 상면나도 계속 쉬우지리 저들이인데 별 강적이 종기 지금 싸게 거니 리수 마셔봐 상면이 실라 관리야 냠네 때문에 흉 먹고 요하래 레드드 자야 망체지 조가 라메드 데니 애니 실라 주다 대야 애니 토해 흉도 제마 공도니 송샤버지 또아 다 도대 공제다 애니 드나마 전에다 지 참바도 토미도 디즈슝마 공직니 신의 주장과 송샤버디 패지 점식이 나도 럼리치면 난게 신의 주단데 패지 흉 참으디도 막 방전 송샤버디 약셔리샤 다 디디 생과래 디디 집부터 와서네 멍시들이 자 멍시들이原来讨论 대강이야 지금 주인도 전에 지금 차신도 자신기 그도 흉도 나로네 아니 신의 주단다 조조다 간다 상도 주고요래 자제조선은 상도래 저거 책주들은 상도나래 또 디디 막 주인도 전에 아니 대응원주다 신의 주단도 제디 변화 거주 차샤나 아니 지지 저제 루지 관매 세네 다 지지 순서는 신의 관리가 그래 저저리는 상도 관리가 그래 제 나다가는 식 조신기 택시 관매 그들이 이네 뭔도 뒤에만 고민도 전에 내가 신의 주야 엔데는 막 sem중년 조선 상세네 sem 춘이 달라 보야 되는 전에 엔데 sem가 뭐어쩌네 심리 셴체네 엔데 sem기 만제베다 리고 젠을 표현했다 냠리 쳐야지 송고도가 저서 어디도 조조 nga 라면도 되는 송인 거야 nga 라면 슝걸이야 동님 장자 있나야 sem기 춘이도 조송 거야 대나내자 산지가 사람 중에 그 sem디 뉴메시바도 주고를 마도 라고 루베로디 산지가 사람 주고야 말 사 근데 인도산에 검제 춘이 때 최전
균 산지가 살아 종에게 최신 대강의 주인도 공부고요. 아래. 텔레야 나 라미기 슝즈 나로래 디송도가 지 대동님스네 대동님이 고매하게 동리기 때 냐라 마타임베 랑게 명올라 데뷔 아니 수구지 다다네 곰니 디땡 주인이 고야 송게마다 라고루 풍구땡 주인이 고야 송게도 와 사디 민리야레 아니 최전 땐도 거레스 검제 주인이 최전 땐도 지기 왕도 제베 주인이 거레스 자 디송윤데 마바 장모임베 정모불라 주신 땐도 상당고 저나 뉴메이시 다가마도 상다요 말이 자 근데 이두산에 아더 착신서 혹시 저디 디가네 저는 알라메기다 신라공단 디가네 조송도 와 산다 디 투무 뭐 이부지 감도 되게 하래 대탐절로 심어르디 안다 가서 주고 안다 너도 공제를 써 중대단의 송셔 디디 신명시 샤제 다 디가 투무 뭐 이베 캐주얼이 디가 내내 심어이나 애는 뭐냐 전에 비타고 쳐도 시 디디 명시디 매버 제제 근데 그도 지 꼼지 대வை이네 야디 고차상지 뭐 쓰나 애하고 지금 가서 그래야 컬사 용대하게 뒤견도가 저 젊은이란 게 점니 견주 총이 시작에 슝로 초래와다 라과레 심벌 맞아 끌어 10도 장 사디 백해심으로셔 슝고 참 규여시 디디니 친에 주 떨어지 디니 다 디다네 아니 서브젝트 내는 집에이나 변도 조금씩 샤샤나 태고를 뭐 구세야디 아니 근준전배 태고 그도 리지기 태고 온주 탑지 태고 써야디 나망함에 시 수에 타네 아니 어머 내배점니 다 어머서로 고마서로 다 디는 내배점도 세네 아니 조금씩 뭐 어디역에 캐주 예시 남지서야디 캐주 두스던 심부지 과를 마도 디 태고를 뭐 근로다 차상하시 마시베 타네 애니 조금씩 심부지 했을래 이네 시라 캐주 때한테 가고 싶다 자상가 저들이 이르자네 슝디 겹쳐부 심부지셔 다셔부 심부지셔 디 캐셔부 디디 시에과디 세상에 젊은 시간에 디 르르시면 뭐게 신의 송사의 시제가 벌거치시 나를 뒤도가 가사디 슝루셔로 로마 장바이 저다 랑은 노부를 르부치 돈의 현지 친구 말렘바 라를 전지에 캠버는 저스 케지 장외 슝네 담배된 로소 매버스네 통한게 망도 되바 나나 대워시 송고 대이 되나 제버릭센 송샤즈테 된다나가도 와 사 슝드 슝람장 지 셔버제제 엔디도 카토르데 되네 카치데 샤양자 뭐임바 디도 떠는지니 이니 냠니도 저거래 사지가 집에이나 애는 뭐냐 전에 개방 고지야사디 인구야래 셴슝 차려지가 두체 딩드네 조선은 태반용 망도 냠리나라 미개신 패지 숨으로 따라 초그레미 롱두집에 집에 투메베 담배나는 소가 담바쳐 캐바제베 람다 제동네스 애니 싱드시 룬디샤바다 다게 있는 그냥 쪼안 조스네 런시면 거기 송도와 와다 드즈테디 야그 내가 좀 버려셔 다 지리 사상 좀 말해 다 님문이 불럼들이다 님 불러준 들이 다 도신다 So His Holiness has said that, of course, you may not be able to translate everything that has been said by him, but we can give you the essence. So today, the teaching is on the meditative serenity and special insights from the Lamrim Chemo of Master Tsongkapa. And with regard to this subject matter, of course, what we are covering basically is the progression of the path system of bodhisattvas and the realizations of bodhisattvas, which are given as taught in the Perfection of Wisdom Sutras as implicitly, whereas the Perfection of Wisdom Sutras explicitly teaches emptiness.
And so the realization part, the bodhisattva path of realizations are made explicit, which are implicit in the Perfect and Wisdom Sutras. It's made explicit by Maitreya, Lord Maitreya, in his ornament for clear realization. And the ornament for clear realization goes through different topics in the first chapter, such as bodhicitta, then the instructions for bodhisattva practitioners. And then it also touches on the engagement in the practices of bodhisattvas, where it also shows that the concentrations developed and concentrations leading to, or in other words, the two higher realms of existence, those of the form realm and formless realm, which of course have to do with the development of calm abiding or meditative serenity. And so therefore, the teachings of Lama Tsongkapa also basically trace back to these texts. And also in the Sandhi Nimochana Sutra, there is very much detailed explanation of the meditative serenity and special insight, especially in the 8th chapter of that text. Which is the chapter requested by Maitreya. I mean, it gives detailed explanation of these two, the meditative serenity and in special insight. And then in another chapter, which is requested by Manjushri, it goes through the 10 bodhisattva grounds. And then in the 10th chapter, maybe it's a chapter requested by Jendrasik, Avalokiteshvara, it gives the fruition of or the ultimate result of having gone through the 10 bodhisattva paths. In other words, the Buddhahood, the qualities of Buddhahood. Because I thought of giving teaching on this meditative serenity and calm abiding this time, I also read a commentary on the Sandhi Nimochana Sutra by a master named Wenzek. In the past, we Tibetans thought that Wenzek was a Chinese scholar. We even referred to him as the Chinese Upadhyaya, Wenzek, and so forth. But then later on, when I had some discussions with Korean scholars, I found out that Wenzek was actually not Chinese, but Korean. And so in this commentary on the Sandhi Nimochana Sutra, in the volumes in Tengyur, the translations of exegetical texts by Indian masters, in the volumes T, and his commentaries are there. And I of course, I didn't read it, the whole text, but I just read partly here and there, and I found it really good text, really good. I found that he was a great scholar. In fact, what he has done was, he has brought in the different views from different scholars who from China maybe, as well as he mentions the names of Nagarjuna and Aryadeva and many other scholars. So he drew his commentary from, from all these different sources and puts all the different called interpretations together. Although the text itself mainly belongs to the Chittamatra school of thought, it has the mention of Nagarjuna, Aryadeva, and all that. And so it's really a good text. And if you could also get some time to read, you should read it, because you may read it from the point of view of thinking that you are a Korean, therefore it's because it's written by a Korean scholar, and you may feel some kind of emotional, you may have some kind of emotional connection with the person, and so by that reason you may read it. But basically you may read it to find the good sources in it that are given, and how he has explained the different views taken from of the different
scholars. It's really good. And so I wanted to mention this. And then I mean, with regard to sources for the meditative serenity and especially the texts by Maitreya, like what is known as the differentiation of the extreme from the middle, as well as his ornament of Mahayana Sutras, and then Asanga's commentary known as the Shiravaka Bhumi, out of the 7 texts which are called Bhumis. This one text, and these texts also are sources for the Tibetan commentators to when they wrote texts on the meditative serenity. And so when it comes to explaining meditative serenity based on great classic texts written by Indian masters, authentic Indian masters, and then putting all the different texts together in synthesizing them and the information in an orderly manner, I mean, with great clarity and profundity, I find Je Tsongkapa's Lamrim Chemo, and especially this part on the meditative serenity to be the greatest text that I have seen. And of course, in the Tibetan tradition, other traditions like Sakya Nyingma Kagyu have, of course, different texts. Their masters also have written texts on explaining the meditative serenity and special insights. There are many of them, but many of those texts that they have written are from the point of view of either the highest yoga tantra, or they also draw from the Doha, the spiritual. I mean, it's like the spiritual experiential songs. I mean, written, composed by great adepts, Buddhist adepts like Sarah and so forth. And so. Which are in a way meant for, in a way, a very specific kind of disciples, and not everybody can follow that strictly without having the basic understanding, the basic structure of how to develop the calm abiding, meditative serenity properly, which are given in the classic texts by Lord Maitreya and Master Asanga mainly. I think without having the basics that are taught in these classics, if you jump to the practices of like the Mahamudra and Dzogchen, the perfection, we call the great perfection, which are taught in the Kagyu and Nyingma traditions. Of course, these when we go into the Mahamudra and Dzogchen Ati Yoga, then we are actually going into the development of the practice of insight. But in order to do that, you have to have the basis, you have to have the foundation of the calm abiding, the meditative serenity, as preliminary to that insight meditation. And so in the Kagyu practice of Mahamudra, there are mentions of course, the single-pointedness and called free from elaboration, and then one taste, and then non-meditation, and terms like this. But single-pointedness refers to the meditation or cultivation of single-pointed meditation, which is the meditative serenity, and then freedom from elaborations or mental conceptual elaborations refers to the insight meditation. And so, I mean, for these practices to go well, as intended, you have to have a basic understanding and experience of the calm abiding or meditative serenity in them. And then, of course, in the Mahamudra and Dzogchen teachings are means for us to lead to means that leads us to the final fruition of Buddhahood. 맞잖아.
캐바도 프로젝트 타만이를 넣어봐서 다음 그냥 드시려면 손바대라. 다 신내다 항동스 러베이나 안데다 차반주와 난신 신앙 투모인 버리 산제베 슝나레 신내다 항동 냐면다 사람 줘야 신내 항동이 부디 쉽게 계속 차디어리 신라송지기 난점에와 사람 줘야 버티는 야마 다가는 신기 모티브 슝나리네 다 지금 삼대도 숨이 되게 다 띵인지 아니 동해 아니 다 문제와 봐 가서래 왜 시월 제야다 다가는 신기 교동에 시월 제야 아주 된대로다 가서래 그게 그게 약코르코르다 직전배 지금 남도 트래블이야 아니 신라송지관은 로고고요 봐 사진이 인도 신내다 항도니자로 지찬이 샤베이나 아니 신앙 통모이 머리 산제비 중 나로래 태고공 삼월로 투모리 너다가니 타네네 투모차 되요리 다오나 신의 심지기 띵인지 너나 이 르시상의 대외 심배 되는데보다 신의 똑같다 아니 다가는 신기 소소도 싫어고 째네 째도 이제 저 르시상의 대화게 돼야 되는데 싫어하니 부디 딱 투모 인도산에 딱 제발 가르치고 ስለ바이나 다 창과다 원주다 된rel이야 아니 그게 대바 지지배 타네 이제 성수 똑같이 줄기야 된다라 그다 아니 신의 고미하다 아니 신의 좋아도 제베 아니 항도 고미야 다딜 항도인데 시작을 나버제 다음에 따와 따와라 자주 따와라 다 미기야 말 따와도 공기야 말이 그래서 다음에 따와 캐콜링 말이 사들이 인도자네 다음에 따와 민두베 다도 따와 실샤베 탈이야 아니 성수기다 지금 연대진의 돈능인데 아니 신의 고민하다 상동 고민도 시라가 나버진 상동 고민도 자네 다디 무디고 시라 자소 다 상제 추 긴둘라 긴두스부데 다와차베 산제 추다 긴두네 타반도바 남지 겹소는 신기 타르바 칠로기 윤금직라 윤금도 덕신으로 지라 머지부 제제 타르바스야디 랑기 심규 아니 뇽모베 츠벌레 다 가서 저지 딱 간다 심규 연대직이야 타바샤니 대대보다 타바 줄지대야 다도 짐베 아니 콜 친구가 있는 자네 당진기 냠보 담에도 싫어 줄을 깨네 있는 타바주야 된지지 다 된지지 아니 겹디 담에 등에 담바상제 담에 betön mondu 줄베 최근조 담에 betön mondu 줄베 아니 로베 긴두고 조체니 대수부터래야 겹숨줘에 타네 아니 신라 공회디 상제베 다 신라창조요 다 잠도스 전에 상제 최 긴두를 겹서서 러버 쌈게다 상제를 조담을 사야돼 대송을 해 정년 남주디 셔되게 나도다 히말라야 주기도와 서근담을 가지고 되게 하리 사물로다 나과래 낭배다 유디차 되게 하리 그래서 가시는데 어당은 남는 유니다 밀리아 그렇게 가서 그돌이야 지금 진지 중지 제시 계셔야 되게 에나다 산지에 쳐가래서 사직 비디교로 비디말이 그러시는 좀 먼저다 내야래 전에 유박하시는 투제 그님도 잘하시던 제 이노서 기지
아니 남배쳐 가래슬이 아니 산제 쉬 근들 겹치는 나버려서 어느 산제에서 간지 저래지 아니 샤스키면도 어느 산제다 원주 지구를 가가지고 지구를 했어 야 랑놀야다 로카지 공르리 남배 랍다지 랍다 보고들 거로도 ngati kosu shushe samolo tulo seurishka ene budum shanam gajami damam sanam sangam sanam gajami sene adres lagi puguchilya ene buddhas karechi shimesa 제사가 다 드립도 적어줘도 ene 다 녀르사우르도 가 다 부ddha사도 가래 직상고로 ene 개체슈디 ene 산제 겹 덤버버레마도 겹뭐 말이 있으니 셔디도 다 딘나가 가와 두고도 봐. 자다 인도도 접주면 다저 실라바마도 야 겹은 쓰면도 가. 아다 드르체 디디 셴베타네 엔 겹선 좋아쇼나 에는 뭐냐다네가 낭베 식지 현세 에는 나고 낭베다 가서 산제 겹수가 쳐요. 그래서 디디 인도잖아요. 다 대대비니 깜주 지기에 되는 지기 에는 최근조사데 뭐시버체니 아 최근조 아니 다음에 무슨 또 싫어지는 귤이 깨발라 다 실라고도 사버지 지금 대별 항동 귤이 깨발라 다 신내고도 사버지 내가 더 안에 애니 신내 주인들잖아 산제베 다 실라차요 거야 신내다 대들는 항동 다음에 또 항동 고민들잖아 다 산제베 항동 차 실라차 그래서 다 대라의 낭색이 랑드 이지전에 나 타르바시 타나 사마当现在人概念面的，现在就地基高的，但地基养小是没那么多，一年做的，但是俺差不多他那啥不这个，西部的他让人团结的，我的这个是不是他呢？哎呢，你们了扎的带呢，你们帮的，你们大面都会摄入到国民样的，告诉国民样去，国民样都会见的，是吧？但他不同样从哪里呀？就是这个大面国民样去，希腊国民样差异就是呢，到底。天命기 실라 차용거래 봐天命기 랑다 람 차용거래 단지 랑주부 모임 봐 아니 타협에 심지어 탐지 남기 계산을 건드기 뭐냐 전에 그 샴뱅 삼바 가서 그렇게 쇼도 내버지기 쇼라 내버지기 대대지기 다 lös으면 타네 아니 타협에 심지어 탐지 남기 계산을 거야 최도 랑이가 남기 계획과 다 중국도 강다인이 밀지 랑도게 람지다 가서 사람 줘야지 때벌이야 냐로 소소 사람들이 유여 셔월이 근데 이들산에 현상주 사는 거 봐도 냐로 랑게 청주 주당 근데 이버디 뭐시면서 명확히 보고요리 근데 이들산에 치도 저 현존 사람이 아니 청주 되니까 랑게 청주 고 방어도 사서 시주 되니 걸로디 야 깨네 근데 지금 타네 아니 실라 고민도 전에 다 태생기 다 람기 람지다 차용이야 저죽섬 있습니다 람지는 냠는 체인도잖아요 또다 신내 실라디에 사이는 저든 저다네 애니 신내 고미하다 애니 되네다 되기 쉬하기 뉴메에서야 대 애니 가서 비교 뭐다 고미하기 무시 될지 다 될려야다 뭐야기 애니 람디디 로슨 다 간다지 투무 모임에다 상하이 람냐리 제일잖아요 다디 나가는 저기 다 실라 차용도 와 그래서 그 실라 코레 다 코레 개발 전부 다 열대 이내다 조조 랑데 실라 기 공업이 개발되다 꾸는 게 개발이 타는 저대도 와 꾸는 게 조 패신 듬베지 그래서 타봤던 얘기도 봐 랑만도 된 얘기도 봐 타봤던 얘기도 봐 남지 된 얘기도 봐 내용도 와 듬버든지 지야디 싫어 좋아적으로 와 하다 싫어 그 좋아지니 아니 좀 새로운 막 좀 방법 잡아서 시절을 쓰고 랑기 줄을 종루인 봐 랑기 줄을 종시인 봐 뒤에 시어 쇼나 엔트 된 얘기로 기그러 신기 지금 하서 지금 이놈 당셔서 지금 내가 저셔서 시간 10분이나 다 인버동 사무실도 개매봐. 다 진성으로 싫어보다 못 잡고도 와. 그래서 싫어고 좋아도 전에 고물루기 정수심지나 소원은 싫어고 똥만이기 따와대로 성로야고 하는 중반이나 애니 동행제로인 것이
동해 들으면 시에도잖아요. 동해지 날샤에 선생소를 미비 닝지 사고도 게임 그래서 송샤야 돼. 어때래? 나 들리도잖아요. 다가가 싫어고 저도 제가 타네. 타바 되니 누번에 송지기. 빠빠는 뭔도 되니 누번디 균적이 땡중기 싫어고 좋아져요. 타바 되니 누번디 때려다고 땡중기 따에 좋아져요. 봐. 다 남지 되니 다랑 집버래. 다 장주 심지 심비. 그치? 다 뒤에 장주 되니 있어도 장주 심. 가서 돈이 다 좋아지니 장주 뭐 저거를 마도 돈이 다 로마잖아. 장주 되니 왜 하고라. 세면 잡아 장주 되니 로지 가고 싶어. 저 뒤에 인도 전에 싫어고 좋아졌잖아. 듬버디디 공내 공도 채시고 연구도. 자, 듬버디기 심배 전에 싫어도 고민도 전에 애는 거 싫어고 그게 년분 조사를 맨날 차고도. 니주고 삼베스베도는 돈이 고민되잖아요. 니주고 니고도 돼야. 니주고 삼베스베 돈이 고마 쌍게 시주고 니고도 죽으면 되지. 진짜는 돈이 다 거바 용서가 주기 고마도 저기야 말에. 자주고 심지 신이 애니 돈이 고민되잖아요. 다시 시주고 니고도 죽어야 해. 아니 거바 용서가 주기 돈이 고마래. 너무 창된지 돈이 고마세요. 될수기야 해. 디디 특히 전에 잡혀도 고도가. 그다음에 되셔. 다 싫어다 탑니부터 듬베지로 되다 싫어기 로니부터 배면자로 로단데 듬버스르도 니신 대한케면도 와 대충나 삼아 이뮤를 시대 하시라 싫어스르도 니만쟁이 있어 배는 요mol에 싫어 요모져서 하시다 싫어 요모 좀 가서다 가서 보면 따오르기에 요모스로나 싫어 요모져지 또 때문에 요모스로도 싫은 요모저 저기야 말해. 배나 시장스르잖아요. 그 크도데 당을 넣지 마도 될게 내가 친질로 내가 되는 게 개미도. 단 직도 탑다스르도 그 내버려 되는 것도. 속 싫은 요모저서도. 자상가 년배처럼 차샤네. 잠니지 정죽스면서 민중사도 듬베지 돼. 아, 이 내가 되는 게 개미도. 다 강사가 다음에 라반에 송어지기 다 미다고도 싫어지고 싶네 배신 예반쟁이 걸로래 다 되네야 저들이 싫어지지 유저를 예반쟁이로 또 세상 하다 되니부터 숨지신으로 그래 다안 되지 싫어 남진 두지기 귤 드라야기 싫어 용라 내가 탑쳐주고 성공고 그래 탑쳐주고 섬서야 돼 나버 타고 용라 대 너디게 나라 대자와 닝진도 소원난식 전주고 섬고 자와데 닝질 토기야래 사 닝질로 야구 지원을야 닝중으로디 랑된라 닝중으로디 냥게 버시 뭐주나 닝지 가고 싶어 가서 책상에 가려서나 근데 동해를 전도기 동해디 두시기 동해를 삼던 게 말마도 동해기 동해 문제를 삼던 게 말이야 배실로 시행사들이 코로나 얘기 삼베츠 마야 동해기 직내 탄데 출랑하여 사자 소와 대화래 이중치료 발랑치 다 뒤쇼그데 대는 두지 정신기 녀얼레 풍분디 동해 주던 주변 내단 자단 숨우다 민에 겁나 징요라 세네 두지기 동해도 쉐베 거네 다 테레 탄데 걸로 두지기 동해도 쉐스도잖아요 사자 녀린기 풍분디 다 동해 정신 못하네 디 가사디 남지나를 로면 쳐라게 아니 남지나리야 가사 두지 동에 라고네 동해니도 송인세 동해니 넘버 송세 송야다 디레도와 전전데 동해시를 자 송야 동해디 조조서디 전전데 조조 나서디 두지기 풍부 두지기 동해도 송도 와 동해지 동해 든주신 거 디시에와 기면도 시를 제과 기면도 난소리야 동해도 많아야 다디 야구스 짜잖아 동해도 시고 그래서 디스 뭐 동해 시를 차 송셔야 돼 자들이 인디 두지기 동해 상담과 두지기 동해서 어다 자들이 인도잖아 두지기 동해 너즈 랑데리야 네번 좀 뭐주나 샹데레니 두지기 동해 나셔서네 로티기 파샤체 안다 차도지도 다 뉴에 동해 차샤나 사제가 소화돼서 제디 뉴에 동해로 다 샹다 사제가 소화돼 저기 주축으로 유행해 저 카고 약으로 유행해 저기 또 당송 민야라로 쳐 유행해 저 차도지도 그 누구도 통교한 거로 가죠 대응주선 인재 사무실로 지금도 디솔 차도지도 민구도 가 자, 이제 인도산에
나도 동네 뭐 마시다 알아. 나도 금지다. 동네 시험을 차 송샤 동네디 두지기 동네디 말이. 다 두지기 동네다 사야를 녀목이 님이 상고도와. 자자와디 이디다 기본적인 거든 송샤다. 디 뭐는 마침 봐. 닝지 장주 학습 진입이 닝지 좀 되어서 가고 싶어. 자, 다 대대변이 니주고 사바께 발라야 치매 낭셔도 거도 센드 낭셔도 너나 로도 넘시 냠는 게 타네. 아니 니주 깨고요. 아래. 디르면은 나면도 와. 자다 람직 냠는 제발라 거기 그 쓰고도 맞는데 그 막내야도 자 지기나 멍시 땜보여나 아니 고모고모디 땜부쳐 그래. 멍시고 땜보면은 아니 고모디에 가서서네 저 허드가를 니주 부수 찍기 즉 쉽지 공부이 지식인슬로 애는 가서서네 야 다 중앙송 다 영어 믿을 수 있는 걸리 공부 시켜줘야지 또 연구도 와또 멍시고 때문에 배웠다 맞으셨어 제가 라마 공부 수행들이 라마 공부를 쪼게 있는잖아요 아니 대 멍시 때문에 라마로 어머 뒤에들 이 tenji 가지고 그랬어 사들이 어디에 다운로드 되시죠 다디만 야 진로다 시 다운드 런런을 차셔나 기부 중요 저거 되게 뭐도 되니 걸로 정겨래 동의지 동의 못해 저올때 딱 맞아 싸우래 동의지 동의는 직시 잡을 거네 아니 랜드에 라링게네 뭐도 줘야 돼 다지는 기분 증기 저거 되게 아니 동의지 동의가 딱 진짜시래 다 네가 조 가서 뉘어동에다 조조 두지기 동에 못쳐네 못쳐니 텔레타도로 다 민주리 대대니가 삼에 로스가 말이야다디 simultaneous 말해 되고 두문기다 로스가 남는 대단한도 돼야지 기분 증시 나 기분 쳐보셔야 돼나 랑된라 두지기 동에 너주디 치마지 현대는 봐 상면도 자네 아니 현대 되는 거지 이렇게 다가는 시기 자주벽 고만이네 시호 쳐지고지 통인도 자네 다 시시 니가를 저 중나서 뭐 시시 탈인데 왜 아니 왜냐면 안 되는 것도 지도나 삼을로지 레인으로 다 올랐대 이 기우침이 줘 장은 거야 디네들보다 장주선 장바든지 싸워지고 장주선으로 장네 다 장주선 영원신 중에서 올라 아니 말씀 초겠어야 아니 되네니 제주스면 도발하는 저발에 넣고야기 넣고야다 저발 뭐 그지 저발로 놈도 뒤에 슉 타고 채니 저발로 놈도 중에 참라 아니 제주스면 도발라 되는 죽은 거 넣지 뒤에 친구가 냠니 채다 되는 게 사고도 아니 친구 타만이부터 삼년도 싫은이부터 다 냠니 채다 되순 거야 오늘 다니지 말이야 So he's on this. He's torturing the translators. So with regard to the meditative serenity and insight meditation, generally speaking, they are, of course, very important in Buddhist practice, in the practice of Buddhist path. But they are also just the development of meditative serenity or calm abiding and insight are also common to other traditional faiths as well. But in the case of Buddhist practice, without these two, without developing these two and combining these two, you cannot actually develop the path to liberation and omniscient state or nirvana and Buddhahood.
even in the case of the non-Buddhist traditions like Hinduism and so forth, they do have practices whereby they develop these two, the meditative serenity and insight. But then how they develop, with what kind of motivation they do develop these two is different from how, with what kind of motivation the Buddhists do that. For them, it's mainly in order to in order to gain a rebirth or reach a higher plane of existence, which is beyond this form realm, desire realm. And because of that, when they when they develop this meditative serenity, they do it on the basis of wanting to reach that kind of planes of existence. And in order to do that, they follow a mundane path, as we call it, the mundane path. What they don't want is the obvious painful experiences that we can actually experience on this earth as human beings and animals and so forth. And so they are like they don't want these sufferings, painful sufferings, and therefore, in order to avoid it, they develop calm abiding and the shamatha and samadhi, and then on top of that, they develop this insight. Insight here meaning that they develop a certain way of looking at, investigate. They do investigation of whereby they see the existence, the life on in the desire realm is more, full of problems. The different experiences are much more coarser than what they could experience in the higher realms of existence, the form and formless realms, and therefore those experiences are seen as being more peaceful, and therefore they make this distinction and they opt to reach or to develop the subtler experiences, which are compared to the desire realm more blissful and calmer and all that. Therefore, they do that with the understanding of the Atman also theory, and also with their devotion to creators or some kind of a god like Shiva and so forth. And then they go they engage in their path to develop this combination of the meditative serenity and insight. And whereas within the Buddhist context, it is not done in order to, even just merely developing calm abiding and the insight is also common within the Buddhist tradition to the Sutrayana and Tantrayana and lower or the basic vehicle and the Mahayana vehicle, as well as the Tantra and Sutra and so forth. So, on generally speaking, just meditative serenity and this insight are common in these different practices and traditions, the different systems of practice as well. And how when you develop meditative serenity, what happens is you develop it on the basis of having developed what are known as the physical and mental pliancies. And so through this experience of mental and physical pliancies, and then you develop single pointedness of the mind that stays on an object, and that is serenity, meditative serenity or calm abiding. And when you are able to bring up, when you are able to bring that mind into focus, and then you do analysis, and through that analysis you bring up some kind of experience of bliss and called pliancy, and then you're able to see the reality, the things the reality of things, and that is basically what we call as insight. And so that insight has to come through analytical meditation. And
although you can see that this called the calm abiding or this meditative serenity and insight are common to Buddhist and non-Buddhist traditions. Nonetheless, for the non-Buddhist traditions, they do it with the intention to reach the higher planes of existence, form and formless realms, and in order to reach that, of course, they do not meditate on selflessness of things at all, like Buddhists do. And so, with that idea of a soul theory and a creator or soul theory, when you do this meditation, you are actually developing calm abiding meditation, which are more or less non-Buddhist practice, and which is also the same with regard to the insight meditation. Whereas for Buddhists, as Chandrakirti has said in the 70 stanzas on taking refuge, the Buddha, Dharma, and Sangha are the objects of refuge for those who aspire to liberation. So within that context, what we have to understand is that what he's saying is Buddhist practice of taking refuge is not done with some kind of idea of liberation being somewhere up there, like a heaven or paradise, but actually it is done on the basis of transforming the mind. So the refuges that the Buddha, Dharma, and Sangha, we take refuge in them means we also in the end become the refuge. So by taking the refuge, in the Buddha, Dharma, and Sangha, what you are actually aspiring is to experience those states yourself, becoming experiencing the Dharma, the actual Dharma, which is the actual refuge, and then also following the teaching of the Buddha, who is the teacher, and then also having the assistants on the path, who are the Sanghas. And so with this idea, you take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha in order to experience what they have experienced within themselves. It's not, I don't think just by saying I take refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha, one could say that you are actually doing a Buddhist practice of taking refuge. And in fact, when I visit some Himalayan regions, I usually have some talks, like casual talks with the local people. Just frankly, meet with them and talk. And then one time last year, when I was passing through Lahore, going to Je Tsongkapa, on the way we stopped. I stopped at a place in a village, and where I had a casual talk with, meeting with some locals. And then I asked them, of course they are Buddhist, they said they are Buddhist, and then when I asked them, what is Buddhism? And they say, it is this practice of taking refuge, who is a Buddha? They said, they call, no, I said, what is Buddhism? And they said Buddhism means taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. And then when I asked them, do you know what Buddha is? Who is Buddha? And there was no answer. And then I went further on to ask them, is the Buddha and is Buddha and Shiva and other gods, the creators as they believe in, the followers believe in, same or different? And they said they are same. This shows the lack of knowledge on their part about who the Buddha is and who, what Buddhism teaches basically. And similarly, when I was in Lucknow last year, I visited a school where the students were chanting Buddham Sharanam Gacchami and Dhammam Sharanam Gacchami, Sangham Sharanam Gacchami. And then I asked, who is the Buddha? Who is the Buddha? And they said they didn't know. And so it's the most important thing for us to understand as Buddhists is that the Buddha is the teacher of refuge.
we usually say that the Buddha is the teacher of refuge, and the actual refuge is the Dharma, and the Sanghas are those of the Sangha is the assistants on the path, not the actual refuge. So, nor the Buddha also is the actual refuge as such, but the actual refuge is that of the Dharma that we develop. So, Dharma here could be referred to on the one hand, like when we take refuge in the Buddha and Sangha and Dharma, we actually aspire to develop that Dharma within ourselves. So Dharma comprises of of course, we can talk about the meditative serenity and then understanding and insight into the selflessness of things. So we take refuge. Why we have to develop the serenity, meditative serenity and insight is in order to reach that goal. And so we have to develop wisdom, realizing the Dharma. And now, with regard to developing the path, what we can do is either we can do so with solely for ourselves as individuals, called to reach that of the nirvana. And so when you think of doing certain practices, even within the Buddhist context of developing the meditative serenity and insight and all these, in order to reach that liberation for yourself alone, for your sake, for the sake of yourself alone, then you are actually looking for the nirvana, and that is a path. That means you are taking the path of Hinayana, or the smaller vehicle. Whereas if you do this practice in order to help all sentient beings to reach the final goal of enlightenment, Buddhahood, and with that motivation you do that, then you are actually doing a Mahayana practice. Because in the Mahayana practice, what you have to understand is that without being able to overcome your own negativities that are within your mind stream, how can you actually help others to overcome them? Without having the total knowledge of the reality as it is, and clearly from your experience, not just intellectual understanding, but from your true experience, deep awareness and experience, there's no way you can actually help others. And therefore, you need to develop bodhicitta within yourself. So when you do that with the motivation of bodhicitta, developing shamatha and vipassana with the motivation of bodhicitta, then that practice becomes a Mahayana practice. And then further on, you can carry, you can engage yourself in deity yoga practices, and in order to develop this shamatha and the insight, you can do a deity yoga practice where you, of course, get to the point of using the innate clear light in order to actualize that innate clear light within yourself, which is not so active at this point. And then you do the deity yoga practice, and within that you can do the develop the shamatha and vipassana. And so you can see that even within the Buddhist tradition itself, there is a difference in the motivation, which delineates whether you are doing a certain practice in order for yourself alone to become an arahat or someone who is liberated from samsara, or you are doing it in order to reach omniscient state or Buddhahood for the benefit of others. So here you also have two elements. One is the aspirational aspect, where you just say, I want to reach nirvana, or I want to reach Buddhahood. But then there's another aspect of the practice, which is the wisdom. So the wisdom, what it does is to help further or strengthen your aspiration of the goal of called nirvana or full enlightenment of Buddhahood. And so the wisdom helps to actually make the choice better, like it introduces you to the nature of things as they are. And so as Nagarjuna says in his commentary on the mind of awakening mind, bodhicitta vivarana, he says this: the deeper your understanding of emptiness,
and your understanding of how, because of, I mean, what you will understand is that how, because of the ignorance about the reality, this reality of things, people and other beings, I mean, put themselves in difficult positions, and therefore give them a lot of suffering, creating negative karma and all that, and therefore you feel more compassionate towards them. So the deeper your understanding of and powerful your powerful your understanding of emptiness, the deeper and more powerful your compassion will be towards other sentient beings, and you would wish them out of suffering more. And so here we can also see that in the Buddhist practice, the understanding of the law of causality, the interdependent nature in terms of how causes and conditions give rise to effects. And on the basis of that understanding, you can create causes for higher rebirth. And then understanding the fact that everything is interdependent, that everything is merely designated, labeled on the basis of other factors, which means understanding of emptiness deeply, and the deepest understanding of dependent nature of things. You can actually help yourself lead out of samsara and reach nirvana. And then when your understanding of the experience of the thought of renunciation, which is to say the wish to go out of suffering to nirvana and so forth, is helped by, or understanding of emptiness is helped by that of bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha for the benefit of all sentient beings. Then what you have is the goal, or the ultimate fruit is that of omniscient state of Buddhahood. And so when your practice is, in other words, when your practice is complemented by the thought definitely to leave this samsara, and then that practice becomes a cause for nirvana, or mere liberation. Whereas when a practice is complemented by bodhicitta and together with that of understanding of emptiness, understanding of emptiness, basically, when it's complemented by bodhicitta, then you have a complete understanding of emptiness, unlike the previous one. And therefore, this can lead you to that the final state of Buddhahood. And so you have to have aspiration complemented by or strengthened by the wisdom. We usually, of course, the aspirational parts do not make that kind of, they do not bring us certitude about the reality of things. It's just that wish that we want to reach this or that destination. Therefore, there are certain kind of mental states which are not so much related with understanding, knowledge as such, but the afflictions, but there are certain afflictive emotions, which are in fact what we call afflicted intelligence. So when you have afflicted intelligence, those have to be overcome through the wisdom, using wisdom, whereas the aspirational aspect of our mind cannot overcome them. And so when it comes to using antidotes against our defilements, the negativities that we have, of course, the experiences such as love, compassion, bodhicitta will not become antidotes towards them. They are mere aspiration to these values, whereas the wisdom part actually brings certitude in us about the reality, and then they complement the aspirational parts. And so in this way we can talk about developing developing the vipassana and shamatha in order to reach full
omniscient state of Buddhahood. In order to reach that, we need to have bodhicitta. Without bodhicitta, there's no way you can reach omniscient state of Buddhahood. And in order to experience bodhicitta, this altruistic intention to become a Buddha, for the benefit of all sentient beings, you must have the deep experience of compassion or karuna. And karuna is this wish for others to be out of suffering. In order for us to have this wish, this cannot happen without actually acknowledging and understanding that what suffering is. And therefore, by understanding suffering, what you do is you develop this wish to go out of this existence, out of the samsara, and therefore you develop what is known as the thought definitely to emerge from samsara, or you should call it the thought of renunciation. And so the thought of renunciation, without that you cannot experience true compassion towards others, because you have not still understood what suffering is. And so with regard to suffering, understanding suffering, of course there is a suffering of suffering, then there is a suffering of changeable suffering, and then the third type of deeper suffering, which is the suffering called pervasive conditioning existential suffering. So this is the main suffering. The third type of suffering is the main suffering that the Buddha is pointing to when he, in his first sermon on the Four Noble Truths, when he says this, now you understand that the suffering, understand suffering. When he said that, he's pointing to this third type of suffering, and because of which the other two types of suffering also come. And so when we think about it within the Buddhist context, when we say we wish to go out of suffering, we wish others to be out of suffering, we are mainly thinking about bringing ourselves and others out of that kind of suffering. So Benjamin Lobsang Shokyen has said that the first type of suffering, which is the painful, what is technically known as suffering of suffering, is something that even the animals are aware of as being something unwanted. And then with regard to the second type of suffering, he has said that not only the Buddhists but even the non-Buddhists, who are engaged in their own practices, like Hindus and so forth, engaged in their own practices, they do those practices in order to reach the higher planes of existence, because they understand the negative experience of the changeable suffering. And so they want to go out of that as well, and therefore they wish they do all their practices. And so what we have to understand, Benjamin Lobsang Shokyen further says, is this suffering which completely stirs us up from the depth and gives us all kinds of experiences, unwanted experiences, whether it's in changeable suffering or in terms of the suffering, the painful experiences. It comes because of this deeper level of suffering. And therefore, a Buddhist is one who wishes to get out of this kind of third type of suffering mainly. And so, we have to understand what when the Buddha says, understand this to be suffering. Otherwise, what happens is when you are not able to understand this deeper suffering as being suffering, or nature of suffering, in the nature of suffering, we sometimes, when we see people who are financially well off and wealthy and all that, we tend to admire them. We tend to appreciate their wealth and so forth, not being able to see that they are actually in the causes of suffering as well. And then sometimes when we see other people making more, having more success and so forth in life, we become jealous also. And then, this is because of not actually being able to understand this deeper nature of suffering, the pervasive conditioning suffering. And therefore, within the context of the Lamrim, the stages of the path leading to liberation or enlightenment, in order to experience
the parts that are for the parts of the greater beings or beings with greater capacity. I mean, we have to proceed that by developing the path which is shared with the beings with intermediate scope, and that in turn has to be preceded by those paths which are shared with the lower the beings with the lower scope or smaller scope. 다 배연데 택과 치중의 연대 지대보다 제대로인데 뭐 탐제 신내다 항동기 저부인데 다 너도 공직 정수기를 직선 장용도가 장바 양 년도기 라마 마 년도기암 전주 선반남기 암더 시소마 손네 다 택과 치중의 연대 아니 탐제니 신내다 항동 천입에다 리버son에 송기야 말이 간다다 신내당 신내 수준에다 지금 지지고 다 된다 미주바 된다 On page number 14, where there is this quotation from the sutra that the intended meaning. 네거로 직체. 아니 자바체베 디슈데 어떤 데리 신 다가베 네버로 직니에 되가 세네지로 유르부터 되게 아마데 직축수 되기도 와. 그래서 그 간단 가지고 그게 지 자바체서로 지 그게 심주시서로 가 있네. 그냥 그게 자바로 지체, 독주로 지체. 디슈데 어떤 데리샤 사리간로 단도수 대하지. 지 용도가. 어떤 딘적이 간다 태보시 중에 연다 가리면에 탐절로 로 잡아체니 로대하게 상동구 초 대당 제공구 직대 다 제공서 다 제공구 직대당 안다지 제탈라 그게 편이 샤대하러 양나지 미주버 그게 제지도 저대하러 된데그 심 제시고 아디 신내가 초수 뒤네 에너 어디 손이 말이 간다 태보시 중에 연다 지중 가리는데 사mol로 잡아치하게 자금다 잡아매지고 제시도 좀 조공기 아니 가서 다 락지시다래 스티송이 말이 So the quotation on page 14 says, Maitreya, you should know that all mundane and supramundane virtuous qualities, whether of Shravakas, Bodhisattvas, or Tathagatas, are the result of meditative serenity and insight. So what this basically shows is that, I mean, even in our own case, we can talk about, we can relate to this, the serenity and insight. There are some times after having learned something from somebody, I mean, we may do some analysis, examination of that point, the subject matter, and then after having done some analysis, we come to a conclusion, like we find some kind of certitude in it, saying, oh, this is it. And then, having found certitude in it, having learned that, gained that certitude, what we can try to do is we can actually just focus our mind on that finding for some time. It may not be like total single-pointed concentration as we will be touching on, but maybe some few seconds of just focusing your mind on that. So these, in turn, could relate to the insight. The first one is insight, and then the meditation here is the analytical meditation, which leads to insight. And then the second one is called the focusing meditation, which is related to the meditative serenity. And so, in this way, because we can develop these two through these means, I mean, it says all the qualities are developed and the results of serenity and insight. 지대는 레벨 항동으로 순 공네 간다 담이 도베 다
상동 고민도 고민에 딘 레블라지들 참여情况을 주어져 있어. 선미주버 제주도 저거 신의 고민나 아니 냉리情况 가서다情况을 주어져 있어. 냉리 情况 사야지 류기 냉는데 섬기 냉는 선이 딱 간다 류심 이게 달이야 디치 지 개발을 지 거야라 지 파도 정해지 류지 산에 임에 있나야 지 개발 개정 유를 못 잡고 있는 지 탕치야 서로 지금이 지금 미디어 용대야 다들 류지 내는 이사 되게 제인 거야 다가는 신그 쌤기 대신도 개발을 지 지거를 쥐어도 미루고 걸도 미도 봐 근데 제대하지 내는 있으네 폐진 안주디 biological factors 해야지 폐지 디난 샤쇼이버서 또 다 풍부 줍처로 그래 되네 지금 차단계야 봐 제가 제 나가는 신기지 삼년 안에 지금 차단으로 저 랑강 관계 있기야로 거기 최근에는 좀 마셔나 그 중계도 용도야 지금 다 대자매봐 셰다매봐 그러나 지금 사든지 로야 장인들잖아 저 전화마도 마용이지 거의지도 당시대야지 언제야지 용기하러 봐 다들 냉근이 치워 신들스가 류기 냉근들 심이 냉근네 다들 류신장 류심 신장서 류신도 장화도 심신도 장화서야 돼 신도 장화 권배왕게 나 지금 간다 강대배 미벌라 제주도 내야 돼 장장장장네 장배 장벌업에 탈선배 레블이야 류심 이게 타네 지금 강대배 된달라 걸도로 봐 지금 개심 개미벌 샤인들잖아 지금 그게 개미벌로 해니 대등해 대바선도 마세베 디 탕체베 나버로 켜내 매용해 당와 양화선한다 용도 송도가 나가는 신이 류지 냉에니 막 섭도 신이 류 신도 장배 레블 류지 냉에니 봐 섭도 신 다루잖아요 다 속으면로 섭도 신지 옆에 그돌래 애니 지 류지 면에 지 탕차나로 매용해 다 드즈체들 냉에니情况是 송도가 나 디피지 못이 벌리지 용기야래 저 어디는 저기다 신의 권배 냉에니 情况 트레이닝 그래스 다미도 왜 항동 권배 레블라 참여情况도 주거리 세네 어떤 디스모리 다디 참만이 유친지 로라 뭐버 샴바 응신 중화 바자데 소화당 세네 다 바자라야 니용도가 인준 되지 데민도 지를 시작면로 사변지 박사 쓰면 되면 저 저기 내면 미신다. 사변지 박사. 박란이지 박사 쓰는거도와. 저 사변지 박사 쓰잖아요. 그 때도 틀잖아요. 그 로테르테 응원도 줄여야지. 들려 사변지 박사 써. 내가들라 그 바라셔 서 무슨 요 말이지. 이내 그 때도 트레인드잖아요. 그 개용이지. 다디 사변지 박사 쓰지. 오래. 다 직디 다 견도 전에 그 뭐도 야 매. 레디 네그 네버를 쭉 다 하되는 지금 바라니까 박사스네. 근데 중기 근데 진짜 어디지? 나 도저히 시간이 우디 중나? 아니 간다 개월 근데 진주도 배 걸도야 지기 계속 좀 중기하래. 너도나 나도 정말로 실이 못 때문에 그 돌이야 가든 바라거든 바라삼거든 무디서 가서 쓰게 봐. 제가 로 드러시는 송시는 되기도 다 다다걸 자리에는 드러시 아니 바로도 드러시 바로도 양다고 드러시 아니 청주도 시초와 청주도 자 가서 그래 깨워서 청주도 타라 청주 쇼를 내봤어야지 제가 어디디 당 드러시 당고디 시라이 고기 메신데 처럼 중은 다 처럼 내가 처럼 중도 그걸로 배질다 시라면에 있다 저주스면 조금이 붙여를 깨버리나 또 대신선을 내는 거야. 민주국 사업 조금이 붙여를 깨니 라랑에 있는 타바 되니 걸로 조금이 붙여 있잖아요.
냐랑 그 사람다 토요요래. 봐. 다지는 사람 링내야 제니 또 권에 건도 계시고라 실라 신내면 그 여자 견도. 아까 그 참도다. 저장가 다 러시니버지 러시니버 가데서 니버들 레인스는 저랑 간주요래. 다 신내면 각 개차요. 애는 덤들이니 산제베다 남차용인도 전에 신내기 좋아지니 간다연이 다면을 미베 애니 상도 줄을 맞게봐 다면을 뭐 꿈중도 봐 맞게봐 저놈들아요 말이 저선 가든 이버 dinja drive do 가드 당고 나래 소놈 중지 쳤음 쉐인도 전에 해서 소놈 등이 현재 도하네 아니 신내면 가고 싶어지잖아 다전에야 아니 바로도 러식스잖아 아니 돈은 둬야 돼 다시라 성적이 띵인지 다네 대목 무슨도 통하지 뭐 정도도 돈은 두고 말아 다 노스리샤 자 디인데 사는 날이었다 지금 면허시켜지 가대 바라서 못 있었어 면허시켜지 다 면허인데 라는 경향지는 다시는 못 봐. 제약하게 못 봐. 저자가 그런 가지고 통중소를 치기 신의 투모를 했으니 지금 가서 만족을 해야지. 에코즈지도 지금 저신에서 매대에서 또 와. 뒤도 노비요다. 완전 노비 생기. 심지지에 그냥 다시 리즈신장에 대해서 신의 모르네. 지 세미나를 뭐지 개발고도 하지 렐리버도 지금 로 장하지 뭐중나다. 개발을 포도야 가고 싶어서. 아니 사진의 인도 신내사 통주자 켜는도 배 모습을 개지 모르셔. 또보시 뒤로 끼거나 신내 말로 탁켜는도. 샹아서 신내 먹을래야 인도 하진의 수도 상람을 뒤체 나 라면이 냠님서 라면을 저 시던서 하진의 인도 상지 퇴합지 저한테고 가고 싶어서. 여하고 전에 말이야. 사진의 인도 시간이 우리 구글에 sensu한테 되셔. So on the page number 14, he's on jumped to this other quotation, the verse at the end, where it says, also the sutra unraveling the intended meaning states, once people have cultivated insight and serenity, they are free from the bondage of the dysfunctional tendencies and from the bondage of signs. So here, becoming free from the dysfunctional bondages comes through the development of these meditative serenity, and becoming called free from the bondage of signs comes through the cultivation of insight. Perhaps these called with regard to the what is referred to here in the explanation of the verse, it says it refers to latent potencies, dysfunction tendencies, refers to the latent potencies in your mind stream, which can produce increasing degrees of misconceptions. So latent potencies also, or dysfunctional tendencies here, can be of physical as well as mental. So what they refer to basically is the physical ones are those factors which make us, obstruct us from actually engaging physically in virtuous practices, in wholesome practices. And when you try to do some religious or some virtuous practices, I mean, physically you feel like, kind of heaviness and things like that, and which in turn hinder your practice. And mentally also, when you wish to do some virtuous practice, you feel some kind of heaviness and a certain fact, unwanted sort of experiences which hinder your mind from engaging in them, the virtuous practices. And so perhaps this may also have to do with some biological factor as well. Biologically, maybe because of our physical structure and all that, we may have these kind of obstructions. And then
And therefore, what we have to know is that unless you develop that for example, in order to overcome our attachment, desire, and hatred, I mean, even though we want to overcome them, we have lots of difficulty overcoming them. So these are also because of these dysfunctional tendencies or the latent potencies that are in us. And how you have to overcome them is by developing what is known as physical and mental pliances. And I mean, through the development of pliances, what happens is you are able to actually gain some ability, capability to be able to, so that you are able to focus your mind, for example, as long as you like. Once you are really have become really proficient in it, and you can focus on an object that you choose, like your virtuous practice, without difficulty, as long as you like. And physically, you may not find it exhausting to do that, as well as mentally. I mean, you'll be able to stay focused on the object that you have chosen, I mean, without any feeling, I mean, tired at all. And so you have some kind of a feeling of lightness in yourself. And so when this it comes when you develop the physical and mental appliances, which in turn helps in developing single-pointed meditation as well. And then the text further goes on to mention signs refer to an ongoing attachment to erroneous objects which foster those propensities. And so here again, propensities could be of two types. One some which we may term as being the seed of the negative factors, and the other may be called latent, like a dormant sort of propensity. So those which are the seeds. I mean, what happens is with them? What happens with them is that when they meet with the right conditions, then they can give rise to the experiences. Whereas the dormant ones, or they don't have that kind of capability to give rise to effects, and so. And so when you are able to develop shamatha and vipassana, what happens is you are able to use your mind and the body in your meditation as long as you like. I mean, you'll be able to use mind and body just however you want it. Like you develop some kind of appliance and suppleness in them. And so, in short, we may refer to the whole process of developing the path that leads to Buddhahood here. And we find mentioned in the Heart Sutra the mantra, which is the Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. So here the mantra actually shows the process of progression from the path of accumulation, referred by the first Gate, to the path of preparation or application, referred by the second Gate, and then the path of seeing, referred by Parasamgate, and Paragate, which means to go far, to go to the other shore, and the Gate means to go. Then the fourth one, which says Parasamgati, which means to go beyond, perfectly beyond, to the other shore. And then Swaha, Bodhi Swaha means lay the foundation of Bodhi, which means enlightenment or Buddhahood here. And so the mantra here shows these different paths: the path of preparation, accumulation, the path of preparation, path of seeing, and then the fourth one, Parasamgati, refers to path of meditation, and then finally the path of normal learning or Buddhahood, referred by Bodhisattva. And so here, in order to reach Buddhahood, of course, we have to go through the preceding paths, path of meditation, then path of seeing, where you see the emptiness directly. In order to reach there, you have to go through the path of preparation, where it is said that you have
you develop this the union of calm abiding, meditative serenity, and insight. And of course, without this, without meditative serenity, there's no way you can actually enter into the path of preparation. And so here we are talking about the path leading to Buddhahood. And so you have to understand that you cannot have this reach or enter into the path of preparation without having the understanding of selflessness. And so, in order to reach there, you of course, it seems that you, even before the path of preparation, when you are in the path of accumulation, whether you are talking about the Hinayana path or Mahayana path, it seems you have to have some insight into or called understanding of emptiness or selflessness, development of shamatha or the meditative serenity, within which there are 3 levels. So the intermediate path of accumulation, around that time, it seems one have to have some experience of shamatha, this meditative serenity. Otherwise, it's quite difficult to have the shamatha focused on the selflessness, when you reach the path of to reach the path of preparation. And so then. Therefore, what you can understand from this is that we should not leave this prayer, the mantra, just as a prayer that we may aspire to, but actually make it our own experience. Make the meditative serenity and the insight, special insight, our own experience. Sometimes we have an attitude, it seems that, of course, we say that shamatha is something which is common path, common between Buddhists and non-Buddhists, and therefore we seem to kind of neglect this one, which we must not do. 다 저기 집을 주래. 다지는 마찬가지. 신라가 모순을 주잖아요. 신내기 모 공전에 대지구 왼벌 누구디 시선이 아송이 다 간다 Page number 50. On the nature of serenity at the end of the page, the title. 다 영어 시중문으로 다 간다. 제 난게 영어도 치 영어도 자ሾ문으로 다 내게 변나 류 에 가서 륜두질러마다 셈치기다 남인기다 샹화도면도 다가는 신그 낭도 뒤에 짱 진국의 샹화도 마송전에 데데데다 로 이렇게 제지부지 다 통화 미벌을 로샤 되네 또是윤ring도 봤다 되네 갈래갈래리야 이 랜드죠 뒤즈망한테 미began 대토거리 전부 양주고요래 양변내거로 테마타라 전식 심버시는 낭산수 미고로서 네 랜드 줘봐 다전에 미대가라 내거리데 이네 지 양지 칭호야 되네 거봐야 드르셔니 임베다 대인년부터 대인년부터네 아니 그 미began리야 내네 야 심치로 맞죠 미견란 트라야 매나야 뭐 지금 친구 지금다 친구 차와다 내기 안다 저도 교회에다 저저대디 모천이 녀부터 땡기셔네 세세 되네마 아니 저 전부 깨나 아니 친구 튜니즈는 친구 교회만 바로 쉬고 저에 먹어 랑게 난게 비게 미진 네트워크 다 스는 고백도 다 진짜다 봤으면 미국이야. 랑강강기 미국을 배타네 돼야지. 아니 윤을 봐도 승리도 자네. 아니 더마 아니 가서 보게 즉 sem을 보게다. 이거다 즉 sem신장. 즉 되네는 류신장 대화. 아니 sem신장 대화. 되네는 류신장 대화 깨네. 템보제 단 네트워크 차용도 kum지로 거로 차요 거둘라 아니 상대당원여도 무즘이사 되게 가다 가서 그러시고디
ini 신의 생이고 토이 말이 강다 신의 응오디 스미고를 제식도 내댕지다 내바장 메인베다 그리고 권배도 유신장 대회에서 중소는 신의 생이고 주어리스 대신에 오듯이 난 한동 오디 아니 대달 심 제식고 권배 또기 대 아니 루싱 내내 봐 산에 루신장 대회 심비 신의 생이고 톱대버 디 토네 아니 나리는 조금 전에 심벌다 지드신이 되는 조금 전에 양은 싫어하나 봐쟁이 남리야 삼단이 조금 쳐야 양은 다음에 되는야 삼단이 조금 잡아체니 제도기 참을 주신장다 대화 개인들잖아요 아니 상동 토바가 쓰기 하래 간다 상동디 소소도 싫어 죄하신 거지 조금 신내디 조금이 말이에요. 다디 기도 오마 내저기 면책이 실라곰다한테 도시 말이에요. 또 르는 중문하는 세워야래. 내저 라메라니 스송은 신기 아니 탑 캐버진기 탑 캐버진기 심배 왕기 상동권배 내가올라 조금 미치고 조금 권하다는 거야래. 자장가 작전도 작전도 아니 사제한테 컨대 예매기다 그시 규규대로 컨대 예매기 따와 보면 지금 드즈코도를 아니 조금 장장이 말이야 상하 라미슈는 셰셰베 대동 띵인지 강점 규를 깨니 아니 미국을 줘두잖아요 조금 보시고 자금잖아 롱스 두야를 누구야 자자다 자금 제배 그 거절이 유를 네번 된 거고요. 유를 네번 돼야지 롱심이라고 치르치를 치면 저기. 아니 유가 나봐 새도 줘요. 그래서 인도 자금 제배 미유디에 주통해. 자금잖아 좀 쳐줘요. 디 인도산에 자금 미치가. 자금 거반 주야. 야 자금 롱심 털더라고요. 매댕에 전에 자금 좀 조금 보시 손으로 되기도 와. 디 개발지 어느 중문하는 송여라 디양 시행과지 어디기 신라니가 못세 So we are on page 15 at the end. It says the nature of serenity. 다음과 같이 말하였다. 홀로 정정하는 곳에 머물러 아무로 마음을 두어서라고 시작되는 이 부분부터 바로 그 지혜 본질과 그다음에 관의 And so when you develop shamatha or meditative serenity, the mind and the body are, what you do, as in the text says in the quotation, while you dwell in solitude and properly direct your mind inward. And so what this shows is that physically you are away from other people, noise, and so forth. And so there is no disturbances physically to you, to your meditation. And then mentally you are focused inward. And so now here, when you try to develop this serenity, you go through a process of the nine, what are known as the developing the 9 mental states or stages, such as the beginning with focusing the mind on the object that you have chosen to develop your shamatha. And in the beginning, of course, you try to focus your mind on the object, but then it doesn't stay there long. It gets distracted to you. And then after some time, when you get used to bringing the mind back, you can stay there a little bit longer period of time. And that is called, and then you continued. The second stage is continuing to focus your mind. And then the third stage is actually readjusting the mind, which means at that point, most of the time you may be able to focus your mind on the object, but there may be some times when you are distracted by excitement, mental excitement, and also sometimes that of mental laxity. And so when that happens, you have to bring the mind back to your focus, and then try to, that means readjusting and refocusing your mind.
And then, having done that, you will progress through the other stages or the steps, and where there may not be so much threat from the mental excitement, which distracts your mind to like pleasurable sounds and so forth outside. But then there is still the danger of falling prey to subtle laxity, mental laxity and excitement. So you have to hold on to your focus, and although you may not lose your focus, and still these subtle laxity and excitement may cause hindrance to you. And so you have to, of course, learn to what those hindrances are and how they obstruct your progress in the meditation and so forth, and how to overcome them, and take all the precautions, and then progress further and further, and you reach the 9th stage, where you are able to focus your mind without effort. Like you are able to stay on the focus consistently and continuously. And while you are able to focus your mind there consistently, then what can happen also is you will be able to develop this the pliancies. First, you will experience mental pliancy and kind of suppleness, and then that in turn leads to physical pliancy, and that in turn induces a further mental pliancy, and you are able to focus your mind on the object single-pointedly, and that is when you have developed that of the shamatha. You have what is known as the preparatory stage of the called higher planes of existence, which is called the preparatory stage, which could take on any burden, sort of thing. And so, in this way, you stay focused on the object, and then with the help of these while focusing your mind, you are able to induce physical and mental pliancy, and which in turn helps the single-pointedness of the mind. So there you have developed the meditative serenity. And then we jump on to page number 16, where it says as to the nature of, in the middle of the page, as to the nature of insight. So the nature of insight is that you actually are able to use analytical skills while staying focused on the object. You use analysis. So you do some analysis of the reality, and through that you are able to induce mental and physical pliancy or bliss. And so when you're able to do that, then you have developed what is known as the insight, special insight, which is more analytical meditation, whereas the other one is more of a placement or focusing meditation. And this is for generally, for any kind of practice below the Yoga Tantra. But Ahay's Yoga Tantra is different. 군타만 왜 다가다 군을 당부를 중시대 군을 당부를 중시 디슈구데 다 심추신의 여에 치사디 군을 운동도 장에 디슈구데 신의 좀나 다음에 봐도 수신도 집에 시럽기 여에 균 도걸 마세스 메다과다 랜저다 코연임이다 장바다 닝지다 정주지 심 종화로 속에 소소도의 시럽기 제금 제바 탐재장 미벌의 예외 균 로네 라나가 미벌 거인의 신도 미행을 주베 개와 강지 탐지 또 신도 찰라 신의 많이 병원도니 셰질 미벌 신의 예외 개조 제바 탐지 또 중대스 이 준주로 상황도 와 이소 세상와 되게 쉬야들이 신의 subject 처리나 정주심 게니 any sugar job chindu lawya shu do ama turn de gare sa dine yin de ber leche di cha sha na di chong re sha
저 신의 나서서는지 당에 신의 천요 가인의 면에 스미고를 해는 줘야게 냠용 강선지 기기지 냠로 장과했어요. 흉신하는 용도가 안들이 배지되는 용이다. 그래서 따뜻합니다. 人个点做哪了？人个点做哪里呀？几点被摆了？哎咱们女姑娘听到了日系民爱吧？但说话大为摆着，说那现象。刚才是我心里的人呢，说这个第一读吧，这个女不接触啊，从哪里呀？哎俺的心那个套了，是不是这个呢？单判到一个是不是？安的第送多啊，我在这里想，至少现在我做业务中些，通知些全能嘛的。但是呢，sem kwam呢，俺都好不得看了呀，美国的sem这个海呢对啊，就是觉得大哈他们是，在用个嘛的上面说是，老是下的多啊，事实上是啥呢？sem是要个人性一边，越人性渐进点去。越人性引导的这个，第一还没有去说啥的，但那么这个事儿，他这边我有的时候这个不是什么呢，好多搞听不多。对他的人啊，就俺我是不得的有，没开始忙起企业米的，我那他呢，美国的什这些的那个光别这我了，出去数字细子，美国的很难带多多。开始俺的这里公给下的，这里人的估计对人听不懂。나와도 저 강점 샤용이지. 제가 뭐시면 나래요. 겁나 용도. 근데 니们지를 좋은 말에, dun자지를 좋은 말에, 로지를 좋은 말에, 로주자 패지 니 숨스든데 겁니 짜지 좋은 말이. 영향도 와. 당가 좀 맞춰 봐. 처지는 마시면서 능중샤. 리그지기는 맞춰 봐. 다 그래. So with regard to the highest yoga tantra, and also in the case of Mahamudra and the highest the Dzogchen practices, the emphasis is not so much on the analytical meditation, but emphasis is on the placement or focusing meditation, because when you come to these practices, they have to do with tantric practice, and therefore what the called certitude and insight into reality of things is brought about in the case of sutra and the other tantric classes through analysis is actually called experienced in the highest yoga tantra through the focusing meditation alone, because of having being able to dissolve the coarser levels of energies, the motile energy and the minds that are in play in the other systems. Here, because of being able to dissolve them, you are able to, even merely through the focusing meditation, you are able to bring about these experiences, insights. Therefore, in the intermediate Lamrim text by Je Tsongkapa, he mentions this very clearly. In the case of the highest yoga tantra, it is different. So you do this placement or focusing meditation, and then right now we are here and on page number 21, where it says just below the quotation of Kamala Shila, Lama Tsongkapa has said, he's only just read this whole passage which begins with, when you achieve serenity, you not only stop the fault of movement to the end of this, and then the Chandideva's quotation. What this shows is that you have to have the foundation of meditative serenity.
in order to engage in these higher practices of Tantra, for example, Lama Tsongkapa says in his Rimga Denzok, the complete seed of the 5 stages, completion stage practice, showing the completion stage practice text, it says, called just as, he gives this analogy of, ordinary people like farmers or peasants before actually going out into the field to actually harvest their crops. They take time to sharpen their sickles, and so once they are ready and the crops are ready, then they go out and without having to go through much hardship, they are able to actually cut the stalks of their crops. And so likewise, in order for us to be able to experience the realizations in a very swift way, we should actually develop shamatha, this meditative serenity. We should not neglect them. So this can be this is possible through our own effort. I know a Westerner who has spent over 30 years, and he's able to stay in single-pointed meditation for 3-4 hours. This comes not just in a short period of time, but over such a long period of time. So this is possible even today. 이질레버 뒤쪽이 ten일레 연도 조샤용 거다. 자, 들이 인도 간다 자금도 쉬우지 가지 모르. 나도 지단바나 가서 kindergarten 지부 충중 로종 세선에 소지 유니버시티 보돌이야. 로종 시기가 또 자금을 해도. 자바자 로데고. 싫어고 손은 남아 자인 거요. 자상가 산재배 최디 냠리 체인도 또 싫어도 남지 싫어부터 안에다 냠리 제거 가지고 차는 용인도 자네 싫어고 또 권의 공도 편이 터두배 싫어 터두도 샤인도 나바터지 집에 있어야 돼 싫어 터두도 자대요. 자상 뒤주지디 다다내가 한서 또 싫어도 남지 싫어부터 안에 자공 좀 해야 돼. 쏘래도 와. 나 이내고 자금 누구도 내버지 용알이야. 남인 그 상황도 친해 섬다 대송자들이 섬 천대들이 그 자바체세 제든들 로 산이 돼야지 뭐죠나 그 자바디 아니 지금 제거르디 이내고 지금 호흡지 양파 섬리 영진지로 되도 와. 그래서 또도 자금을 나고 자금 눈대지 않던달라 아니 조금 그 신에게다 쳐져고야. 너는 이미 신라 송지친다 저래 송사 띠머리. So sometimes people say that our nature, the nature of mind, this is from the previous section that I left out, we sometimes tend to say that the very nature of our mind is such that it's always moving here and there. So why the need for, purposely trying to still the mind? Of course, sometimes some people find it's rather kind of meaningless, but that's not the case. Here with His Holiness gave this example of the Western practitioner who is able to sit in meditation for 3-4 hours, and even he is able to go through some process of dissolution, as explained in the Tantras. So why we have to do this analytical meditation, where you do critical analysis of the reality of things, and is in order to transform our mind. Now, in order to transform our mind, we need to do critical analysis of things, which brings certitude in us about the reality. When you feel certain about something, then you can actually feel confident about what you're doing. And then you will put effort in actually developing the experiences within yourself. So it is very important to do analysis. And if we look in our own life, mostly from kindergarten up to our university level in education, if we check within ourselves,
we would mostly be doing analytical meditation, critical analysis of things, trying to find out the truth, the reality, and through different means. And so that is more the case with Buddhism. And when you talk about the practicing Buddhism, the teaching of the Buddha, what you are saying is the final goal of enlightenment, Buddhahood. So the Buddhahood has to come through our wisdom, developing the wisdom further and further. It's not enough just to have some understanding and some experience and insight into the nature of things, but we have to still strengthen that further and further. And therefore, we need the not just critical analysis, but also the single-pointed concentration as well, which actually intensifies that critical analysis and makes it more powerful. And therefore, in this way, we have to focus on what our the things that we analyze and have found certitude in, we have to also focus our mind single-pointedly on them to progress further and further to reach that goal. 중년의 조선의 시동야래 다디 로변 까말시래 꿈름 발배나 꿈름 날이야 아니 소초수도가 투비는 내버려서 대만 소식이 디자 슈가데 다디네 네 다 절대는 신의 권배 줄을 저어던 의시 전에 나다 뭐 좋아라야 류주처럼 진짜로 공부하다 권배를 뭐 니셔봐 다 류주처럼 진짜로 공부해야지 남나게 쉬든데 전 송샤다 들이 다 미세슈 먹었지 들이 다 간다지 신의 지금 그게 바샤 샤샤로 매배체체 그런 거네 지다 로직스인데 로카셔르인데 신의 지식도 공부해지면 있나 다 안다 디수한테 캐시면 사쳐요래 네 그냥 륜dunzil에 봐 사디 고도와 산다디네 이름이 투비유는 내가 안 다는 지기 수준 타고 아니 대연용 자원용 아니 삼대처럼 자송 거야래 지금 되게 그게 가서래 지 콜로 짜도 지금 아니 학교 짜도 들이사람 명에 잠등이 여대버리대 그냥 그런 권변내 개발 그래야 지금 산념 지금 사개념 터져로 아니 지금 무배 팁되어서 근데 매치지 또지 싹감서 되고 지 캐양고 진짜리야 다 진짜리 단내 개발이 다 진짜리 개발이 요래 다심 다 샴내 요리데 지금 칭의 교세야리야 지日本 탐구 과래日本 탐구 영향이야 내지 개발요래 사와시라 전부다 샤련 전부 요데 무비 튀도 무슨 일이나日本벽에 탐구대 마야지 개양고 저거한테 개좀셔도 다 달라서베 어다 신의 교소 송셔부 뒤에 안 개체직이 검제 된디 가서 우리 벽에 퇴선 거 따라 하니 지심 심심하고 하리 그다 강 공주 된디 퇴선 거 좀더 쉬어서 뭐 주나 아니 지금 사실 그저 좀 대셔베 지금 그래서 님은 저대로 소지마다 계속 냅스티도 좀마다 그 용관하다 저서 검제 된디 퇴선 거 좀더 쉬어 먹고 해야 돼 뭐를 개치 뭐래 되게 공도 쉬었나 시리 슝치무도 이득이 된다더만 지금 시험시체 디 도를 디시버 주나 아니 커서 시라뇨뇨래 샹년 오시는데 아니 뒤윤중국에 아니 참담체 검견 대비인스 도다 그래 가지는데요 아니 로카셔베 검견 저부디 리부터 신수도 그 감지 지금 먼저 마다
다 간다 정원 사고 있다래. 그래서 미국 내 현도 초야게 초아디 이영원디 견때 이영원디 수 뒤니 미국을 내가 좀 주는 대성도 검었지. 아니 진외 칭순 정원 오마시 진외 칭순 제모도 보세. 디견배 정원 사용도 아니 저도 남지 싫어 뒤로 되기도 와. 그래서 무슨 말 하는지 통용 뭐지네. 대상고 도마 퇴상고 정도 레벨 맞추었다. 그래서 내 인도 이 지심을 시고도 와. 다 레볼루션은 라마 냠냠이 요시 거래. 다 계시지 라마 냠냠이 요시 맞췄네. 산된 게 슝드지 돼디. 고 직체 야고 심바체. 엔디 소수 녀한테 디기 체네. 다 검심을 주고 알게 계속 소리. 예, 그다음에는 So we're on page number 27, the outline. Basically, His Holiness just touched on how to train, chapter number 2, actually, preparing for meditative serenity, how to train in each, which means meditative serenity and insight, and within which there are sections called sections. How to train in meditative. The first one is how to train in meditative serenity, which in turn has further outlines, relying on the preconditions for meditative serenity is the first one. In this, there are 6 points. First is dwelling in an appropriate place, and second one is having little desire, and third one being content, and then so forth. And so, with regard to the first one, with regard to these the preconditions that you have to gather for meditating, for developing meditative serenity, there are certain number of preconditions that are mentioned in our sanghas, Shravaka Bhumi, and Master Kamaleshila has actually summarized them into a few of these conditions. And so the first one, if you are really serious about developing shamatha or meditative serenity, then what you should try to do is not just think that, oh, I will just try to develop meditative serenity in order that I may leave some imprint in my mind for future, so that it may help me in the future lifetime and so forth. But then actually spending time in this life, like you can spend 1 year or so in solitude. So that is what is referred by dwelling in an appropriate place. So the appropriate place here means that one is there is easy access, so that necessities such as food, clothing may be readily obtained, and a place which being a good place to live, where there are no wild beasts such as predators or no enemies and so forth, being on a good piece of ground in that it does not breed sickness. So this is very important. He's only saying that choosing the right place that you meditate is really important, and you have to have a place which is quiet, really serene and quiet, and then a place which does not remain overcast with cloud or mist and things like that, because these can actually hinder your practice of meditation, because the mind also, sometimes when you are in such a place where there is no sunlight, where there is lots of cloud forming, and your vision of this called the sight, the surroundings, and the broadness of the view is hindered, then it can cause you to develop the laxity and lethargy and so forth, and so which hinder your meditation. So you should stay in a place which is rather elevated, high, and very broad. You have a broad view, kind of a panoramic view of valleys and things like that, so that
the purpose of developing this shamatha is not to be beset by mental laxity, but you have to try to overcome mental laxity, and for that you have to have a very clear state of mind, and which is helped by having a very place which is high, and you have a good view of the valley and things like that. And therefore 하는 것이 중요합니다. 제가 아는 and then the other conditions are like offering food, offering good companionship insofar as your companion is ethically disciplined and like-minded, and so forth. And so basically what we need to understand is that when you want to do some meditation, you just can't say that, oh, I'm going to go up in the mountains and sit in a hermitage and do some meditation without having any understanding of how you should go about with your meditation at all. And so but without having really been able to ascertain to yourself what are the processes that you should go through by which to develop this single-pointed concentration or the serenity. Therefore, you have to either rely on a master who is experienced in these practices, or you can rely on some texts. The classical texts which describe and explain all these processes very clearly and succinctly, and through reasoning and all that, so that whatever happens during your meditation, since you are alone, you may be able to tackle the problems yourself. Rightly, whenever you are facing some kind of a hindrance to your clarity and the stability of the meditation, you can use those information, those knowledge, and so that you are not overwhelmed by them, and you are able to actually overcome the obstacles. Otherwise, without knowing what you are going to do and just sitting in solitude would be just like you're having a good time up there in the mountains and not much. And so it shouldn't be like that. And I know a friend, His Holiness says, who once told me that he had been meditating for a long time, but in the end, the result is that he had become rather more dull. In his mind, he had kind of lost his intelligence, sort of thing. And what that indicates is that he has, on the one hand, thought that distraction is the main hindrance to meditation, and try to sit in meditation, but not being able to actually become aware that this subtle laxity is actually set in his meditation, and he was not aware and not knowledgeable about how to overcome them. So that is the result. That's the reason. 아주 지금 즉 검적유사로 즉 상당히서도 미쯤돼 하시도가 되어야 말해. 하드칼이야 즉 뉴를 찾아서 마통인도잖아요. 즉 샘도시 쳐야 돼. 뉴를 집에서 쳐야 돼. 모두랑다 상당히도잖아요. 미단들이 샤야도. 미단체대 꼭 qome야 돼. 다 즉 간다 미딩 가리네. 영을 샷대베 수년사의 공교를 마도 칠로 통한데도 공교야 말이 사드리 인도산에 예로 아니 영어를 샤데베 땡긴지 수년사기 미버디 로스 세워지 샤 인디가 로도 스테베이나 미기셔바
그 대마타기 냠배 쟁기 미기 다 가능해 고도 다네 미기 시에 유지야 제수 일로 마당 체제 일로디 인물 샤데베 미고 코레가로 샤베이나 갈래갈래 미기 시에 보고 나는 거르디 나는 망요시 대대하지 마도 그 내가 자각이면 돼. 다티도 디개체 미츠메이나 미기 시에버디다 일로디 좀 더러 쉬지. 근데 미시 시에버이나 세월을 종이나 일로디 살아. 미 저기서 대비는 일로디 저기서도 와. 자들이 인도산에 그 미기 시에베 그디 숙진도 쉬기도 와. 자들이 인도산에 미기 시에버 좀 되도산에 저기 말을 통되는 소리지. 야만 나군날 대비는 지금 나토미 대대는 저할때 그 나토미 대대는 그 시에버가 미스를 칭해지. 들리 미도 스탄데. 시버세버로 거래가네. 미국 따서디 일루를 샤대베 거수페베 띵인지기 숙녀사가 미국 거래가로 세지도 수도다. 디사라다 야가용도. 사실이 인도 가다 미기 따다한테 지금 미 좀좀 받대지. 그래 정보도 사셔서지. 가서서네 단지샤. 제는 드리지. 이 우종 거르정신 받지 마셔. 다 우집에도 숙청 뭐 하트도야 하트도 전도야 서로 해야지 상업 선거에 대해서 진짜 매비체 그런 뭐도 샤. 드리지. 애한 거라도 권면자면자 지르잖아요. 르그놈이 말하는 용도와 배는 중국 조주시는 고백들이네요. 미지 이게 우메 안날도 스탠. 양도야로. 야 지금 정신기 미국들이 때문에 그걸 미 태가도 썼대야지. 라비미가 샤도 생각하면서 걸 그도야 곰다 슝면 자체네요. 뜻을 틈에 륜에 죄다면다면다 용되기도 와. 다 안듯이 지원도 신다. 다 대보시고 지인도다. 다 대보시고 서울에다 간다. 공소원은 시작한다. 슝심을 지 단도 단신 손인데 와도들이 라냐샤. 드리셔. And then with regards to the physical posture in your meditation, what you have to know is, the 7 Vedachana postures, so meditative posture on page 31. So here, what the 7 postures of Vedachana are, that you have your legs cross-legged, like what we call the Vajra cross-legged position, and then hands are in the meditation posture, and then your waist or the body has to be straight, and then your teeth have to be left rather naturally, not your mouth should not open too much and so forth, and then nose close to tight, and then the tip of the tongue should touch your palate, upper palate. And then with regard to your eyes here, what you should do is you should just, your head is slightly bent forward, but not to the point that your chin is touching the body, but slightly bent, and then your eyes are looking rather down. And when you do that, it's better not to close the eyes, because sometimes you may think that closing the eyes is better to do meditation. But what happens is, when you close your eyes, sometimes what happens is either you have a very dark sort of appearance to your mind, or there is kind of a reddish sort of appearance to the mind, which actually doesn't help in developing single-pointed concentration. So when we talk about meditation here, single-pointed concentration, what we are talking about is using an image
that is formed in your mind of the object that you have chosen to focus your mind on. So the image of that focus is formed in your mind, and that becomes your focus in your single-pointed meditation. Therefore, you have to be able to get that image clearly in your mind. And if you open your eyes, it helps also to have that clarity, because when you open your eyes, there's light also, and so that in turn helps in the clarity as well as the stability. And so when you leave your eyes open, because your mind is not so much focusing at something that is outside, but your mind is focusing on that image in your mind. What will happen is, after a while, when you are used to this focusing your mind on that image, the eye sense will not, will be almost like dysfunctional. It will not have any effect on your meditation, on your concentration that much. And so because of that, it's better to open your eyes when you do meditation. And you can see sometimes when you are wearing your glasses and look out, things look better. Things you can see things better, more clearly. Whereas if you are wearing glasses and you take off your glasses, then you see things rather blurred. And so in meditation, you have to use your mind more than the sense. And so. Therefore, leaving your eyes open is better for developing this single-pointedness and more clearly. And then your breathing also should be rather natural. Don't try to breathe too harsh and make too much noise, or sometimes you tend to breathe too much that there is difficulty and the breathing. And so these should not happen. Just breathe very naturally, slowly and naturally. But sometimes, of course, these are we are talking about choosing the focus at a certain focus or of your meditation, in generally speaking. But then in Kala Chakra, what happens is it is said that you focus on the upper end of the central channel, which is in between the two eyebrows, somewhere at the point between the midpoint of the eyebrows is the focus point in Kala Chakra, inside that. And so in the Dzogchen, there's some kind of meditation where you put your hands on the legs and then just look out, staring at things.